In the heart of the Caucasus is the country of Georgia, one of the few places in the world where transhumance is still alive. Seasonal movements of sheep between summer and winter pastures follow routes determined by the seasons and the growth of the grass. They have been trodden for millennia and remain vital for the livestock keepers of Georgia. The migration starts from winter pastures near the Azerbaijan border. The route goes west and splits into several branches, north to the Greater Caucasus and south to the grassy plateaus of the Lesser Caucasus. Over 500,000 sheep travel the route each year, going up in spring and coming down in early autumn. It is a journey exposed to weather, disease, and wolves. The weak do not survive, and it takes experience born of generations of knowledge to herd them there and back. Firmasi adres orientaslar kul. Kelpassi var trayg. Da otqıtqemsi qağoqda. Ega. Orientas xutasul çıxar yar. Asormda sul sakunel duruxa. Magay moğlatınel yar. Otqadı. Xalebi, ay sazmeliya getiriz. Binyaşıra sevsevi may mixecal. Sakunu jöliyan. Gölya getiriyan. Da imsakım şey. Qarakı qola perimasa bura. İmat sakım yar jöliyan. Qatevgide çıxar. Taşı duruxaşında orinodar. Badganç sargıyonda, çıxar sargıyonda. Erti adam yer binəşində yer. Maşallah ya. Çön çıxarımıydı səsbildaş. Çönündə xut metri. Bu qədər qamil ha, xut metri sutka, onda ikasıla. Akademi avlar ezaxın ha, keçər qora desən, ertə güləş ikarı. Eksu sütdüğü ikarı. Çönü qıyaqçırlı yapışlar. Biz yarar yapışırlı, zogi abadanız memri yapışırız. Zogi qızaş yapışırız, Rustavş. Zogi permas yapışırız, qolan ayrı yarı, qolan ayrı uxtayla. Tagedemi tunarı, zamteli var, çıxar. Esarı, avant koparı var şey, nabarib. Avant vaxtı bərab çıxar, nabarib, siçqi ayğır. Demişsə, qurutun abadan aşında qadar. David will make the journey again, as he does every year. As a head shepherd, he is responsible for taking the flock of 6,000 sheep to the summer pastures by the Turkish border. The flock is split into 3 smaller flocks, each minded by several shepherds. Უხელი ძალიან ცუდი ამედი შევხვდა რა ის ხარით იყო წვიმა და 7 სული გაგვეპარა რა. მორიგე ვერ შეამჩნია და ეხლა დილით მოძებნეთ მეზობელი ბინებში და ვიპოვეთ რა, გამოგვიჩინეს. David is hired by Vaja Gonishvili, one of the biggest sheep keepers of the region. In turn, David hires regular shepherds. ჯერ საღამოთ ვიწევდნენ. ვიწევდნენ ახლა რა მითონა დაურიგე სამსამი ცხენი რომ უნდა გაჩერდნენ და დედა იქ ეყავა და მე 4-მა წავიყვანე. აი დედა იმექ ეყავი პატარა ტანებისა დიდებისა. დიდები გეტყვი მათ გაიყოლეთ არ ვიცი. ხო მე მაგარი წვიამული ქარიანი, თო სეტყვა წამოაყარა და დილით გასულისა დავთვალეთ და აკლდა 7 სული, 3 სული აკლია ვალიხაი, აკლდა 4 სული შამუი. Smaller scale flocks also make the route from all over Georgia.
usually guided by their owners, smaller farmers. აქედან მიყვა სამფარად ზღვარი და მივდივართ ასპინძის რაიონის აძორებზე. ფარაში 2200 ზღვარი არის, 120 ძროხა. მივდივართ ასე, რა ვიცი, აქედან არის დაახლოებით 400 კილომეტრი. ახლა ამიდებს გააჩნია, შეიძლება მოვუნოთ 20 დღე, შეიძლება 15 დღე, შეიძლება 25 დღე, 25 დღეს მოვდობები ვართ. გასვლას. ამიდები როგორ შეგვიწყოს ხელს, როგორ იქნება. თუ ცხელები წავიდა, მეტი დრო გვინდა, თუ კაი ისა გრილი და წვიმები იყო, ცოტა მალე ავდივარ. სიცხე მოდაიჭირა და უკვე გველი ბევრი სხვა დაგუხოცა. გველი გლეჯავს რა და იხოცება. David is Georgian, but all his shepherds are Azeri, for whom looking after sheep is a traditional way of life. David will be living and sleeping in his Uaz truck, driving alongside his shepherds who will walk, as his knees will not allow him to walk the route anymore. ახლა მივდივართ, დარიბანას გავცით და იქ უნდა ჩავიდეთ, ცხრის გავაბანოთ, რომ წავიდეთ რა. ახლა მანას მას ვიზავ, კაც მე დავეცები და ვეთქვა ერთად ვიარავთ მე ის წინ წავიდა და მაინც ერთად ვიაროთ. გავაფრთხილე, მაგრამ მაინც იმას უნდა რომ მალე მივიდეს. ახლა ერთი დღე იმათ სოფელზე გავივიდეთ რა, სოფლის ზემოდან და უნდა რომ სახში მალე მივიდეს რა, ალბათ ერთი თვე იქნება ოჯახი არ უნახია და აბა ახლა ვინც ყოფლია მინდორში ახლა აღარ არის იმ ხალხი მოგონებოდა სონა იყოს. აო. აგიმ. ალა ხარო. Sheep are dipped to control the diseases spread by external parasites. Chemicals are added to the water and the sheep swim through. All the regional flocks, some of whom come for miles, come to the dip before making the trip to the high pastures. The shepherds pay 1 sheep per 1,000 who pass through. მე 6 წელია კოლმეურობაში მუშაობდი. ოღონდ თავის დომარი იყო მოადგილეთა მუშაობდი. იმის მე დაიშალა კოლმეურში მე ახ მუშაობდი. ერთი ბიჭი ჯარში მყავს. ერთი მესაზღვრე არის. და ჩემი მოხუცდა და ჩემი მეუღლა შემოვიდა რა. დროები სანამ შემიძლია და ვიმუშავე მე ისე თulis დავხარ. ადნელია, მაგრამ მიჩვევა ახლა მე უკვე აღარ ამიტანე ახლა სოფელში გამოხვიდე დიჟაზე ამისა და ისე ჯობია მინდორში რა ვიცი. ანა მუშაობ და რა ვიცი. ადის თან საქმე კეთდება თან დრო მალე გადის.
ადრე იყოდნენ ხოლმე ხდებოდა ხოლმე ჭკუები რაღაცა. მანქანები ხო მოძრაობს ტრასაზე და სხვა რო გადაკავებს ვერაუტანია, ასიგნალებს, ჭკუები, რაღაცა ლაპარაკები მოდის. ისედაც მეცხოვრებში ერთმანეთში საღამოთი რა ვიცი. ჩემმა ძაღლმა შენ ძაღლს ეჭკუბა და ესეთ რაღაცები ხდება ხოლმე. ხიდი არ ვარ რა ცხარი არ გავა წყალი ატით და მანქანა ხელა ლაფია მეტნუ სხვა გზნ ნამავა ხიდი არის ჟავანას ხიდი მეორე არის ხიდი ქნის ხიდი მესამე არის ორმღანის ხიდი იქიდან ნამავა. Infrastructure along the route is basic. In the Soviet Union, the route was maintained by the state, but very little has been done since then. The old fordways have now broken and made the route more difficult to travel. The surface of the route itself and crossing places like this are getting worse every year. Located in the shallowest part of a dangerous crossing, the lack of a serviceable bridge means that all flocks must pass this way through the mud. Backed by the Shepherds Association, moves are afoot to renovate the route's infrastructure, but progress is slow. The mud in the passing place is deep and the sheep are afraid. They will only cross if there is someone to follow, but even the goats, their usual leaders, won't do it. Luckily, the cows will, and they lead the flock across. The next flock will find the crossing easier, as each time a flock passes through, the sheep carry away a small amount of mud on their fleece. Brothers Achliman and Ismail will bring their families with them to the summer pasture camp, as is traditional for Azeris, while David will go alone, his wife and children remaining behind, at home in the village. Today the herd is arriving at Yor Mughanlo, Achliman and Ismail's village, and home of most of the Azerbaijani shepherds in the region. Achliman, Ismail and their father live next door to each other, sharing the same piece of land. Tu ბევრი ხარ წმენ. გავყოფებიან ნაგოთ. 3 ხარ, 4 ხარ. ჩვენ ვარ 3. 3-ად გავყოფით ნაგოთ. გოლა თავით ნასინებს რა ერთ მეორეს დიახმარე.
Their father and Ismail have houses. Ahliman's has yet to be built. But now, as he has joined David's team, he's looking forward to using his wages to start construction. Herhalde senin de mayasına mama senin hiç. Nakhavar mama senin. Burada. Herhalde me vasene. Mama senin sonunda demek var. Senin zamaz. Ertmer de ekmarıp da vasene. Mere ne gibi vasene bas saklı. Bu mere kanadı. Ertmer tonu gahlo garmıydı var. La tabi o da xmeyxedi. Ne mamarım nakya. Çar. Savi de vayneş. Armut. Tavşçı bol. Tert mezdelden sakon elteni ya. Tert mezdel. O bol gası. O bol. Mamaram konuda dedaram konuda. Savi de armoyda. Çar. Maşın ho vayne o. Armut. Maşın bevri kuskar yaklar. Oğlum har yedi. Dağlar. Keçer goruydu har yedi. Aslında valla tadı da değil. Keçer goraşı, abullar şey, sıkım var şey, asbinler. Gorgan. Sıkım var şey. Su gorganlar. Yıktav diyor. Tam taşı gidip SBS verme bir. Yıkıl etti. Samot kıdel da rastağına be tabi. Her var galiba. Suda tabi. Ehliye. Rası ver. Vermedi var aklı. Tabi ver. Mantı ordine dastarla. Motoristan bu zaten dedim teker yanına zaten belli değil. While the older generation is settled as shepherds, Ismail's son Oktay dreams of being a mechanic in Tbilisi. Yet now he prepares again for the journey to the summer pastures. He will be herding, tending and guarding the sheep together with his father, as he has done since he started to walk. His mother makes him a sleeping bag for his nights in the open. Çön halkıya da. Artist sağlı. Babşe. Sıkart. Su sıkart. Magta sıkart. Sıkara da kaba ilk ak zavod yaralı tavdaki mi? Esas. Yine tavra ve o maşın garbiyor. Midiyor, mi şop trası. Yok sıkaşan midiyor. Yok halde mi şop. An zavod mi şop. Yok sada. Rustavi is a major industrial city, developed in the 1950s during Stalin's industrialization process. It's a city of tower blocks and 6-lane highways near Tbilisi, the capital. A very busy road links the two, cutting across the sheep migration route. Invaded by the river of sheep every spring and autumn, the local police attempt to maintain order. ვირი თუ ყავთ ვირი 3 და ძაღლი. ძაღლი მყავთ 15 და. სად მიდადებით? ასპინძის რაიონში. ეს სასაზღვრო ზოლა არის 500 მეტრიანი ის აქეთა ვარ ჩვენ, გაიგე და იქ რო რამე ინციდენტი არ მოხდეს, რო ან ყაჩაღობა არ მოხდეს, ქურდობა არ მოხდეს, ყველა არის კონტროლზე აყვანილი. ყველა აბსოლუტურად. თვითონ როდესაც შევალ შიგნით არა, აი იქაც სათითაო ძროხა დაითვლება, სათითაო ცხარი დაითვლება, ყველა სახეობა დაითვლება და იგრე შევდივართ რა. Robot ხარ მე დავაკენოთ. პაგრეშკები, კაი ბატონო. აი ერთი გადავიდეთ იქით, გაიგე? ეს ცხარი და ეს ხალხ არ შეუშალოს ხელ. გადავიდეთ იქით, გაიგე? დროზე შაჭამო, გადავიდე, ნუ რა ვიცი ნუ გავაჩერეთ. გადავიდეთ იქით, გაიგე და მე მოbrunდე და პაგრეშკები მე დავაკენოთ.
ყოველი წლის ამ დროს ეტაპობრივად სეზონურად ხდება წყლის ფარების გადარება. თბილისის შემოსავლელი გზის 42 კილომეტრზე არის გზაგამტარი ხიდი, სადაც მოძრაობს სატრანსპორტო საშუალებიც და საქონელიც. საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევა, როდესაც ავტომანქანა ახდენს შეჯახებას ან ქვეითზე, ან პირუტყვზე, ან ავტომანქანაზე. ასეთ საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევებზე ჩვენ საპატრულო პოლიცია ვიღებთ შესაბამის ზომებს. The main town on the route is Marniuli, home to the largest livestock market in the region. The route passes directly by the market, and many shepherds use the opportunity to sell some sheep here. After the market, the route cuts past a new landfill site, favoured by vultures and local cattle. It is part of the ongoing encroachment on and near the route that makes it harder every year for the shepherds. After Marniuli, the route becomes a clear strip of land, 100 metres wide. Some parts have been narrowed and blocked by the land of local farmers. It causes annual disputes between the shepherds and the local residents. Today's shepherds inherited the route from Soviet shepherds, who in turn used the same routes their ancestors have followed for centuries. The herd stop for the night near Khaishi. The flocks are hungry, but the route is already overgrazed, and David has no choice but to let the sheep graze on neighbouring pasture. There will be a price to be paid, a lamb per 1,000 sheep. The owner of the land, who makes a tidy income every year, arrives to claim his due. რამდენი გადაგახდა ეს ადგილები გაჩუქეს. მაჩუქეს 800 ლარად, რა? თავრობა ჩვენ თავრობა გექტარად 25 მიასცეთ, ყველას აჩუქა. რამდენი? გექტარად 25 მიასცეთ. ნეტა მასე იყოს. დილით ერთ საათს შევიყვან და წავალ. დილით აქ ერთ საათს შევიყვან, აი ესე შევვალთ და წავალთ.
არა, აი ესე გამოვალთ და ესე წავართ რასაც. აი რა ბატონს მოიხოცე ხო? აი ბატონო, ჩვენ ცუდი ბატონი არა ყო. აი. Yesterday, it seems the shepherds paid the wrong man, someone masquerading as the owner on the chance of getting a lamb, as the real owner arrives to take his due. ბიჭო, შენ ვინც არ უნდა იმან შეგიშვას, ამას შენი თვალი ყური არ ხედავს, რომ ეს გლეხი კაცის არის, იმისა. რატო შოუს? ეხლა ეს იმითო ჩხუბოს, რომ ჩემთან გადავიდა ნახევარ, ეხლა ეს იმითო ჩხუბოს, რომ ჩემთან გადმოვიდნენ, მოაძოვრო რომ ერთი ბატკენ ეხლა მას უნდა. შენი გზა არის. ყველა თავისასაც ჩხუბოს და. მე შევა და აუ, არ არის. ეს უფასოდ არ არის. ხირო უნდა აძლევს მე ამაზე. არა, სხვა და ძრო ხარ არ აჭამოს, აი ხა ბედიანი დიდი პადიომე გადასავლელი. მშიერი ვერ გადავა რა. აი ამ სოფელში ვინ არიან იმის იქნება, არიცით? ვითომ რა პირველად ახლა? შენი უფროსი ვინ იცი? რა ქვია სახელი? არ ვიცი, აი შეუშვი. აი ეთხო და არ ეთხო. რა. თავისი არო შეგიშვა. ხო, ჩემი არო შეუშვი. საღამოთი ვაძოვე და მივეცი ბატკანი. მე რა უთხარი? აი ტრუბის იქია რა გადაიყვანო. არ ვიცი არაფერი. რატომ არ იცით? რა კარგად იცით თქვენ? არაფერი ნო მოვიდა. შემიშვი მეთქი მე მოვიდა თეთრი მარშრუტკა იყო, დიდი მარშრუტკა, აღალჭერია. შეველი მოვაძვა, მივეცი. ეხლა ცივის ადგილში ვარ. მე არ შევპარულ ვარ და არ გავპარულო. ვითომ არ იციან? მე ვინ შეუშვა და რა. საქონელია, თუ გინდა საქონელი იყოს, გინდა ეს ერთი ბატონი მომცენ და მე ერთად შევა ცოტა ხანი იყოს რა გიგო. პრობლემა არა. The route is surrounded by villages, roads, and private lands. Since the fall of the Soviet Union, it has suffered a lot from incursions of locals and big businesses. It can no longer supply grazing lands, resting and watering places as it once did. The problem of shepherds versus locals reaches its peak in Tsinskaro village, where the route passes directly through the houses. A village kindergarten is located right on the main street where sheep pass. Twice a year, the villagers live with a tide of sheep passing past their gates. როცა ცხარი მიდის, თვენახევარი გრძელდება ეს გაზაფხულზე, თვენახევარი კიდე შემოდგომაზე. ამ დროს იწყება ვირუსული ინფექციები ბაღში და როცა ყავს 100-103 ბავშვი, ნახევდება ბავშვთა რაოდენობა. ესეთი ბუღი შემოაქვს ბაღში, რომ ფანჯრებსაც კი ვერ ვაღებთ, საშინელი მტვერი, სუნი და ეს იწევს მერე არ ვიცი 1000-ნაირი ჭხირები შემოაქვს ალბათ დაავადებები, რა ვიცი, ვერ გეტყვით ამას. და სხვა გზა მოინახოს, სხვა ტერიტორია ამისთვის, რომ სხვამა აღარ იაროს. კარგი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, მოსახლეობაც მიესალმება და პირველ რიგში ბავშვები ზარალდებიან ამით. ლომის შიში ცახცახებს ტყის ყველა ბინადარი. მალადეს ლუკა. There are three main products from the sheep-keeping industry: meat, cheese and wool. While cheese and meat seem to find buyers both abroad and in Georgia, wool has until recently remained mostly unsold. The large wool processing factory of Soviet times was shut down. For a long time, wool was only sold locally in small amounts, washed by women and sorted for making into mattresses. The rest was stored or left to rot in the fields. Now, however, there are signs of revival, as demand grows from Azerbaijan and Turkey, both major manufacturers of carpets for greasy wool.
The Tushuri and Imeruli breeds of sheep have coarse wool which is unsuited for clothing but is good for carpet making. Small entrepreneurs are starting to collect wool from farmers. Zauri Kulievi from Marniuli is maybe the only major buyer in the country, exporting wool abroad. Adrem მუშაობდი ტყავში. Ადრეს კი არა, ეხლაც მუშაობ ტყავის ვაგროვ და ვამზადებ და ვუშავ თურქეთში. მე მოვიდა ერთი კლიენტი მაგის აცნობი. თურქიდან მატყლი მინდა შეგიძლია შემაგროვო. მეთქი ჯერ გავარკვევ, როგორ ანაირათა სად არის, როგორ. ყველაფერი გავარკვევ სოფლებში ვიარი. ნახე ხალხს დაველაპარაკე გლეხებს ყველაფერი და მოვიდით. მოვილაპარაკეთ. თანხაზე და ყველაფერი დავიწყე მუშაობა პრესის საპატი შევსკიდე. ყველაფერს რასაც საჭიროა. მე დავიწყე დისტრიბუტორი მასაფინდა. ეხლა დისტრიბუტორი ყიდულობენ ჩემ. ადე მყავდა ეს მიკროფონი, მაგი დავდიოდი მეთით. ტაბლექში, ფასანაურში, კახეთი, ბოლნისი, დუმანისი, თეთრისწყარო, ახალციხე, ყველგან არის მათ. არავინ არ არის ჩემ გარდა, როგორც ვიცი. აი უცხოელები თვითონ დადიოდნენ, მაგათთან ძირს აფასებენ, თან ატყულებენ მაგათ. აი აშით ვისამ. აი რაფა. რაფა. აი კალხტა. რაფა. სტალაი დავხე. Now past the main settlements, the route ascends. The climb and distance begin to take its toll. The oldest and weakest tend to die in a natural thinning, leaving only the strongest to reproduce. There is no carcass disposal service on the route. Dead animals are consumed by shepherd dogs, as well as by scavengers such as jackals, local dogs, foxes and vultures. უხელის აქ მეზობელთან იყო და მორიგეობდნენ, მაგრამ დაეძინა დაღლილები იყო და შევარდა რა მგლები. ავის გაიყვანა ერთ 50 აქეთ წავიდოდა ალბათ, რა ვიახლოვებით, რა ვის დაიფანტა, მთელი ფარა დაფანტა. კუდრებიც ნახეს, მაგრამ ეძებენ რა, რა ვის 1-300 სული აკლდათ. შაშან ჩვენთანაც მასე მოხდა რა, მთაში დაეძინა მორიგეს. წაიყო, რა ვის რამდენი მგელი იქნებოდა გოხნარში აიყვანა. და 12 სული დახოცა რა. იგივე მოხდა აქ. ეხლა დადიან ეძებენ, რა ვიცი, დასაცა პოულობენ, ცოცხალჯერ ვერ უპოვიათ, რატომა სადღაც იქნება, რა ვიცი. ოძებნიან. ეს ნაბარები ქონდა ნემსი გაუკეთეს და მაინც ვერ გადარჩა და მოკვდა რა. ამას ზაღლებს ვაჭროცა რა. ეგ წინა ფარა გუშინდელი გუშინ წინა ფარამ გაიარა. იმასაც მოუკვდა რა, დააგდო რა. Disease represents another challenge for the shepherds. There are anthrax outbreaks in the livestock and human population every year in Georgia. The anthrax spores themselves are present in the soil of the route. But not only sheep die on the move. Here, by Tabatskuri Lake, lightning killed a young shepherd last night on the next hilltop from Ismail's camp. The plateau is largely populated by Armenians. This does not make the migration easy for the Azeri shepherds due to the ongoing enmity between the two nations. But having David, a Georgian, as head shepherd has made things easier for the brothers.
ახალქალაქის რაიონია, სოფელი ალასტანია, მან დასახლება 16 სოფელია. ეს აზერბაიჯანის ხალხია მწყებსები და ერთმანეთში ჩხუბი მოდიოდა, ყაჩაღობა მიდიოდა, ართვენდნენ ცხვარს, ძროხას. და მე აღარ დადიოდნენ ესენი. ახლა მან არიან მეგობრები არიან, ძმაკაცები არიან, პრობლემა არ არის ხოლმე. მაინც მიდიან, ეუნებიან ერთ სხვარი მომეცი ბირჟა ვიკები და ისინი დავკლავთ, ვიქეიფებთ. მაგრამ მან საახლოვრო მყავს. თვითონ ჩემი სოფლელი, ჩემი თანაკლასელი მანდ ცხოვრობს. ცოტა იმის ხათრით, იმის ამბავი და მე არაფერს არ მეუნებია რა. The Armenian village, Alastani, which was once considered too dangerous to go through, is now safe, as David has negotiated a passage by using private connections and presenting sheep to locals. This earth house belongs to Bagrati and Maya, friends of David's. Their livelihood is based on cows and the cheese they sell from their milk. While they live in the mountains, their children live with grandparents in the city. Conditions are harsh here and nature more apparent, even dangerous. Last year, wolves killed a horse in the stable. Padre, შენ ზამთარშიც და ზაფხულში საკახარ, მე მარტო ზაფხულში ამოვდივარ. მოდი ჩვენ შრომას გავმორდოს, ჩვენ საქმიანობას გავმორდოს. ძმაო, შენი ძროხაც გამრავლებული იყოს, სხვაიც გამრავლებული იყოს, სიყვარული ყოფილიყოს. აი ჩვენ საქმიანობას გავმორდოს. შენი სიყვარული გაგიმორდოს, შენი საქმიანობა გამრავლებული იყოს. მე ჩემი საქმიანობა გავმორდოს, ჩვენი სხვა გამრავლებული იყოს. აი სილებლა. ჯერ მარტო 20 დღეა ფეხით მოდიან მიდანახა. მეთქმა ჯანმრთელობა არ მოგაყვა. დარში. გამრავლებული იყოს თქვენი ცხვარი ძმაო. თუ 100 მოიყვან, აქედან 1000 წაგიყვან. The sheep have reached the summer pasture, but the migration is not yet over. The families, along with all their belongings for the 4-month camp, are on the move. Vaja Gonishvili, the owner, provides a Kamaz truck to transport the women and children. The truck has been travelling all night long, and 10 hours on from leaving their village, they make the final vertiginous ascent to the pasture, where their husbands, sons and fathers are waiting.
Hemeşe kardeşim. Buraya ta ya bu buranın da ya bu buranın. İngilizce öğretsene. Değil. Tarafa. The tents will serve as their homes until in late September, the shepherds embark once again on the way back to their winter homes. საიდანვე და იორმღალნიდან ვარ, საგარეჯოის რაიონიდან ვარ. ქაზიმოვა რახმი. თელ დღე კიდე ბური, საჭმელი, ჯურჯელი და საჭმელი რა, იცით. სახში რაც ძირდება, ისენ გაგეთებ. აი, ჩარეთელი. მორჩება დაждებიან ლაპარაკო. Life in the summer camp begins, and wool sheared in the camps is used to produce traditional carpets in Azeri communities. Navata Anazarova is the most skilled carpet maker of Kosalar village. She manages several women working on looms in their homes. From the wool they wash in the river, coloured with natural dyes from peach, mulberry and pomegranate leaves, they produce traditional carpets sold later in the capital. Dünən nəyisə də çəkdilər ustavda. Bir gün sabahdan şəhərdə gedib çəkdilər. Ondan da buraya aldım. Ben yaxşı imza
This part of the industry is also slowly reviving, thanks to a few entrepreneurs in the tourism industry. ოთხი თვე ვიყავით აქ, ნორმალურად იყო, რა ვიცი. ვაძოეს, ზღვარი გასუქდა, ბათგანი გასუქდა, საქონელი გავასუქეთ. რა ვიცი, სიცივეები წამოვიდა, ახლა შემოდგომა და ბარში მივდივართ. რა ვიცი, ნორმალურად ჩაი არა, მაგრამ მაინც ღამე ნადირი გელი გვაწუხებდა ხოლმე. შემოდგომით მე დათვი მოდის, დათვს მიყავს ხოლმე ზღვარი. ახლა უკვე აგვიცივდა, ორჯერ მოვიდა თოვლი და უნდა წავიდეთ ბარში რა. აქ ხარის ნაბუქები იცის 4-5 მეტრი, აქ რო თოვლი მოვა, აქ ყველაფერი იკეთება, მესაზღვრეებიც მიდიან. აქ უკვე ადამიანი ვეღარ გაივლიცო. ეხლა უკვე 10-15 დღეში ისე თოვლი მოვა, რომ აქ უკვე დაიკეტება პოსტებიც და კაცშვილი ვეღარ გადაივლის. 3-4 მეტრი თოვლი მოვა. და მაისამდე აღარ აიღებს. მე მგონი ჩემი ბრიგადა კარგია. გაისახმეთ. ყველაფერი კარგად ვართ. დანა კარგი არაფერი არ არის. კარგად მოსულ ვართ, კარგად მიდვართ. ვერთ. მაგდან ვერთ საქმე ზერაკა ვართ. მე რა ვიცი. დიდ ხალხს ნათქვამია რომ თაში რომ მოდიხარ. თამ გაიხარდებს რომ ჩემ ხალხ მოდის. ჩემ ბალღები მოდის, ჩემი გოგოები ძეები, ჩემი ხალხი მოდის რა. რომ მიდის ხალხი. დიერს როც მიდიან. მე არჩევს არიან. არავინ აღარ არის. ეს სინაბრების ხალხს ნათქვამ. მართლა სეგრე. ჩვენ მოდივარ სუპაბლებში მოდივარ, ლამაზად, ძვანებში და რომ მიდივარ. აბა ეს მართლა დირს რა, თა დირს რო ჩემ ხალხი